Wake told me the clicker would fix this. But Wake was actually Scratch. How can I trust anything he said? The artist must conclude his work. He rides a storm on your piece. Wake up and smell the danger. We told you already, kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't let the story confuse you. You need him to write the ending you want. The clicker can make that ending come true. But we don't have Wake. Everything we knew about the clicker was true. He wasn't lying. Jetzt, also, sorry, dann mach nochmal, ist so ein Punkt. Die beiden reden immer von Tom, wenn sie über Alan reden. Und ich glaube, das haben sie auch schon in Teil 1 gemacht. Müsste ich nochmal gucken. Aber ich glaube, sie haben sie schon immer Tom genannt. Und jetzt, wenn wir halt wissen, dass Tom und Alan ja gleich aussehen und auch gleich klingen, weil sie vom gleichen Synchronsprecher gesprochen wurden, jada jada, festigt sich für mich der Verdacht, dass es Alan eigentlich nicht gibt, dass Alan nur Tom Zanes, der sich als Backup wieder reingeschrieben hat in die Geschichte, aber als Alan, damit es nicht Tom ist, damit die Geschichte, weil die Geschichte muss plausibel klingen, es kann nicht sein, dass er wiederkommt, da die Old Gods of Asgard aber durch ihre Macht, durch, dass sie ihren Moonshine trinken oder durch was auch immer, da sind sie ja geschützt vor den Veränderungen. Sie wissen ja, wenn die Geschichte geändert wird, wissen sie ja vieles noch. Nicht alles, aber vieles. An das können sie sich erinnern. Und vielleicht erinnern sich deswegen, dass das weiterhin Tom ist und nicht Alan. Wake is still in the dark place. I've got it now. I just need to tell the others what to do and fix everything. For good. So we need Wake to fix the story, right? That hasn't changed. So here's what I have. Wake's still trapped in the dark place, under the lake. I think we can use the clicker to get him out. But first, we need a work of art. Something other than his story. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. I wouldn't know where to start. But I'm sold. Okay. Look, this feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning back. You sure you have it all figured out? Not just yet. Give me a moment. Okay, Anderson. You let me know when you're ready. Ich will auf jeden Fall noch zum Leuchtturm. Da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Endlich ist die Manuskriptzettel da. Was steht da? Der Kult findet den Klicker. After getting his hands on the FBC files, Ilmo Koskinen knew what he was up against. He masterminded the cult, his and Yako's army, to fight the fucked up horror lurking under the lake, and a plan to keep those feds in their bunker by the lake in the dark. Outsiders would only screw things up. The Koskilas sabotaged the FBC's monitoring station and rigged it to alert them when something was brewing at the lake. One time months later, when the alarm rang, they drove to the lake again, ready for a fight. But this time, they didn't find any monsters. Something else washed ashore. The light switch. They'd read how Wake had stopped Jagger with it in the stolen files. From that point on, whenever the cult caught someone taken over by the shadow, they cut out the monster's heart, pushed the switch into the hole, and flicked it. Aber warum? Warum haben sie das gemacht? Sie haben ja schon vorher offensichtlich die ganzen Besessenen getötet. Und ja auch erfolgreich für Monate. Warum machen sie dann das mit dem Switch? Und woher kommt der? Wieso wurde der rausgespült? Damit haben wir aber alle aus Return. Wir haben jetzt fehlt noch eines aus Return 1. Aus Return 2 haben wir alles. Return 3 haben wir alles. Return 5 haben wir alles. Es fehlt auch dann nur noch hier unten 7. Naja, vielleicht finden wir auch noch welche. Ich meine, wir haben... Das ist noch ein Pelter, klar. Leider... vielleicht, warte mal, vielleicht noch im Leuchtturm.
Können wir hier nochmal ein bisschen plündern. Gibt's nochmal ordentlich Loot. Und mehrere Manuskriptseiten. Sehr schön. Was steht denn da? They're too old to fight monsters. The torchbearers are done. We need something new. Ilmo took a long drag from the joint and handed it to his brother. They've been drinking and smoking all night. That thing from the lake was not a man, and the government's trying to hide it. Ilmo gestured at the files they had stolen from the research station. A strange seal with an upside-down pyramid. The Federal Bureau of Control. We need to keep the feds away. Deal with this our way. We need an army of our own. Yako smiled. He loved to watch his brother come up with his ideas. Ilmo's gaze swam. It was seeing double. The pyramid on the folder was a spruce tree. A tree, he thought. A fucking tree. It was a sign. We'll make the woods scary again. So fucking scary, no one will set foot in them at night. That's how we'll keep people safe. We'll be a legend. We are the cult of the tree, and we watch in the night. We're gonna need scary masks. Energized, Yako chugged a bottle of Ama beer in one go. Oh, gut, okay. Nichts Neues. Oh, Inventar ist voll. Aber die nächste Manuskriptseite enthält vielleicht Neues. Gucken wir mal. Ilmo Koskela had jolted awake from a nightmare. He was drenched in sweat. In the dream, he'd been covered in blood, gleefully murdering people, his friends. When his twin brother had tried to talk sense into him, he had murdered Yako as well. Ilmo slammed his fist into his temple so hard it hurt. The dream made him feel sick. The dark force of the lake was growing stronger. It was trying to make Ilmo and Yako something they were not. Trying to turn them into Ilmari and Jacopi Huatari from the early days of Watery. But they were the Koskela brothers. Their mother had not raised them to become murderers. They had backbone. They had honor. They had Finnish Sisu. Something bad was coming. The hidden device they had hooked to the FBC station had been intercepting alarms like crazy the past few days. Ilmo would make sure his cult was ready for war. Out in the night, the story seeking to give birth to an overlap in Watery drifted on, looking for another pair of men more prone to corruption. Und das ist ja das, was wir in dem Film gesehen haben. Das ist aber interessant, weil das heißt, dass, insoweit interessant für mich jetzt, ne, dass der Film und nicht das Buch versucht, sie zu beeinflussen und zu dem zu machen. Das ist ja nicht die Geschichte, die Alan schreibt, sondern das ist das Buch, was Zane geschrieben hat. Oder so rum. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist auch so ein lustiges Ding. Ich finde es so schade, dass man das nicht bauen kann. Das wäre so lustig. Hallo Stuhl. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz im Inventar sortieren. Tja, schade, ich habe wohl auch einen von den Hirschköpfen übersehen, weswegen ich jetzt auch nicht an den Hirschkopfraum komme. Was zum Glück, wenn ich das hier richtig sehe, nicht so schlimm, weil es nur Ressourcen sind. Hier wird auf jeden Fall dabei keine Manuskriptseite angezeigt. Ich werde hier leider aber auch nicht informiert, wo und ob hier noch welche sind. Ich müsste jetzt eigentlich durch alles nochmal durchlaufen. Ich hoffe nicht, dass das nötig ist. Ich hoffe sehr, dass ich die letzten beiden Manuskriptseiten noch... Also es fehlt nicht mehr so viele Manuskriptseiten. Wenn wir mal gucken, hier Manuskriptseiten. Es fehlt noch hier eine und entsprechend hier eine. Also 2 Manuskriptseiten fehlen noch. Ich hoffe, dass wir die noch bekommen, wenn wir weitergehen, in Anführungszeichen. Was wir jetzt gleich machen werden. I'm gonna deal with the situation, Ilmo. But the town will need protection until we sort this out. I could use your help. Right. I'll round up the gang. Whoever's left. We won't let these fucking monsters hurt any more of our people. We'll do my brother proud. Thank you, Ilmo.
Es gibt ja auch noch weitere Fernsehsendungen. Es fehlen ja auch noch... Wo ist denn der? Also beim Radio fehlt uns halt noch welches von Pat Main. Ansonsten haben wir alles. Die habe ich vermutlich verpasst schon. Leider. Und beim Fernsehen fehlt uns noch eine Werbung. Und ich weiß, dass wir noch eine Werbung gesehen haben, wo er mit einem Geist geredet hat. Das heißt, das kam jetzt erst. Das muss erst jetzt passiert sein. So, ich bin bereit. Ich bin voll beladen mit Munition und allem und wir gehen los. Ready to go? Ich speichere nochmal für den Fall, dass ich doch nicht bereit bin. I'm ready to head to Cauldron Lake now. Let's get the plan started. Okay, here we go. We'll be there for you. What do you need from us? I'll head to Cauldron Lake with the clicker. Scratch will try to get you, Anderson. You'll need backup. I can tell there's no talking you out of coming, Casey. Estevez, is there a way to get that light array to the lake? Oh, I've got you covered, so good news there. And we'll bring our mobile containment unit. It's specially built for entities like Scratch. And this work of art, Anderson. What's the plan for that? I'll make some calls on the way. Just meet me at Cauldron Lake. Klingt nach einem super Plan. Ja, klingt nach einem super Plan. Vielen Dank. Vielen Dank für eure Hilfe. Tor, I need the old gods of Asgard. I need a very special song. Hell yeah! The tour bus is already loaded, and we said our goodbyes. Ready to hit the road, just like the old times, baby. You saw this coming, huh? Of course. I need a song about Alan Wake. About bringing him out of the dark place. A rider. A lake of darkness. Bringing him into the light. It writes itself. I hope they've still got it. Hallo? Immer. We're incoming with the lights, Anderson. Where do you want them? Set them up on the shore. We need to be ready if Scratch shows up. We'll be ready. That's the bed now. That must be Tornodin. Maybe I should check in. Kiddo! We're almost at the gate! And Odin's run over 4 minions of darkness! This is our hammer! I'm driving with one hand! I need you to meet me at the shore. Is the song ready? Almost! Odin's got a killer! Oh, tree! Tree! What tree? There's no tree in the song! Who the fuck put the tree in the middle of the road? We're not on a road! Drive carefully, Grandpa. Pedal to the metal, bro! Metal to the metal! Yeah! Very rock and roll way to drive. Und ist hier noch Loot, was ich nie eingesammelt habe? Nein. Hä? Das letzte Manuskript? Das wurde aber auf der Karte nicht angezeigt. Wie gemein ist das denn? Letzte Manuskript. Letzte Rose von did den... all this for me. She completely believes that I am the hero in Wake's story. She should be a bit more critical of a person who tries to control people's lives. Aber hey, wir haben alle. Hey, das ist das, was ich wollte. Krass. Hab ich das über... Aber der hat mir die Karte das schon wieder nicht angezeigt. Ah. Oh, noch eine Skriptseite. I threw him out!
Glocken weggeworfen? Nur Glocken rocken nicht, das ist nicht The wirklich wahr. surface of the lake was a black mirror. The upside-down reflection identical yet darker. A window into a darker world than ours. A doorway. A hush so profound it rang like a scream. As if the last echo of the terror had just died. Inside the steep cliffs of the caldera, everything echoed. An echo chamber. Like a fractured skull. A shadow fell on Cauldron Lake. Something of impossible scale loomed over it, blocking the sky. Ati, the janitor, leaned close. Took a hold of the rim of the crater. Lifted up his janitor's bucket. The water sloshed. Swirled inside like a vortex. Gently humming a tango, he poured the water on the attic floor. What? Warte, das war ein ordentlicher Sprung. Arti. Warte. Hier oben geht's noch in Caldera, da geht's um den Cauldron Lake, eindeutig. Und dann kommt aber der Sprung. Ein Schatten legt sich über Cauldron Lake. Ein Himmel verdunkelt sich. Der Sprung ist krass. Der Schatten, der sich über Cauldron Lake legt, ist Arti, der den Eimer aufhebt und das Wasser aus dem Eimer vergießt, aus dem dunklen Wasser. Und das ist genau das, was wir hier auch immer wieder sehen in bestimmten Räumen, diesen Eimer mit diesem dunklen Wasser und dem verschüttet ist. Und das ist aber der Cauldron Lake, dieser Eimer. Weil das ist das hier oben ist auch die Beschreibung, wenn wir wechseln. Na, ein Fenster in eine Welt viel düsterer als unsere. Das ist die Welt zu Erlern. Es war unglaublich still. Die Oberfläche ist ein schwarzer Spiegel. Aber interessant ist auch, also das sind so viel, das ist ein interessanter Text. Wenn da müsste man irgendwie Kunst oder Deutsch oder so studiert haben für, weil ein gebrochener Schädel, der Cauldron Lake, hat ja eigentlich auch noch eine Insel in der Mitte. Eigentlich. Divers Isle. Die ja verschwunden ist. Und das könnte natürlich genauso sein wie der Cauldron Lake ist der Schädel und Divers Isle ist die Kugel, die da reingejagt wird. Oder rausgejagt wird. Oh. Ich habe gerade noch einen ganz abstrusen Gedanken, der ist völlig abstrus. Und zwar der Caldera, also dieser Vulkankrater mit dem See in der Mitte, könnte auch ein Antikopf sein. Also dass das Wasser der Außenbereich ist und die Luft darüber ist der im Schädel. Und in dem Moment, wo Divers Isle ein Krater reinschießt in den Schädel, weil ja Divers Isle rauskommt aus dem Wasser, bietet es eine Möglichkeit für das Wasser, die Dunkelheit, was auch immer außen ist, in den Schädel reinzukommen. Und damit genau das, was die Dunkelheit ja... Oh Gott, das ist sehr bildlich, aber so viele Dinge. Das ist ein super skurriler Text. Haben wir dazu... Warte ganz kurz, sorry. Haben wir dafür einen... Ne, haben wir nicht. Hey! I'm here! I'm here! Let's get ready! Anderson, we've set up control center up here overlooking the area. Anderson, I can drop more gear down for you if you're running low. Ja, wird eine Weile dauern, weil mein Inventar relativ voll ist. Bad news is we were in a hurry. The power supply is spotty. Your partner here will try to keep it running. I'm not a damn mechanic. I wish your tech guy was here, Karen. Gute Frage.
Ich finde schön, dass ich finde es so toll, dass wirklich, das ist so cool, dass die beiden, das ist so schönes Storywriting, so ein kleines Detail. Die beiden haben ja schon echt eine Weile jetzt durchgemacht. Und deswegen reden die beiden auch mit und haben auch sich auch über Privates unterhalten schon. Deswegen reden sie sich mit Vornamen an. Und Saga ist halt ja noch nicht so weit und deswegen sagt sie noch ihren Nachnamen. Das finde ich ein schönes Detail. Ist ein sehr schönes Detail. So. Was haben wir hier noch? Oh, Raketen. Ach nee, Pfeile. Okay. Ja, die beste Waffe überhaupt. Heavy Metal. So, seid ihr bereit, Jungs? Habt ihr noch irgendwas Spannendes? Ist noch hier irgendwas? Ich würde ja auf die Karte gucken, aber die Karte verrät mir ja nichts mehr. Hier ist ein Schuhkarton? Also hier ist nochmal... Ach ja, das ist ein Schuhkarton. Och, na dann, guck mal. Ich weiß, ich habe zu tun. Ich brauche ein bisschen Platz. So. Okay. Ich bin bereit. Nochmal ganz kurz auf die Karte gucken. Hier hinten ist nochmal ein Behälter, das ist okay. Das sind alles nur normale Behälter. Wir sind bereit. Grandpa, you signal me when the song is done, and I'll use the clicker to bring Wake back. Hit it! Hello, Children Wake! Great to see so many federal agents here tonight. Prepare to experience a soul-searing, mind-frying act of black magic and sorcery! This song goes out to our favorite tortured writer. Let these sweet tunes guide you out of the darkness. It's called Dark Ocean Summoning. Hey, you're making me look bad in front of Saga, bro. Let's try that again. So cool. Ah, das ist so eine schöne Szene. I'll light him up. I'll blast
mich nicht heilen! Ich kann mich nicht heilen! Ich konnte mich nicht heilen! Oh, zum Glück hatte ich ich konnte mich zwischenzeitlich nicht heilen. Zum Glück hatte ich diese Anhänger. Und zum Glück hatte ich noch einen. Ich wusste nicht, ob ich den nochmal brauche, aber hey, safety first. Why didn't it work? Das wäre so ein gutes Ende, das war so ein guter Kampf am Ende. Also für ein Ende, der war so cool. Mit der Musik und das war echt anspruchsvoll. Auf Albtraum, super anspruchsvoll. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!